Namaste friends. Bridge course standard 10th English day 23rd of July 2021. Competency statement number 12. Write a formal letter in expected format. Learning outcome: to write SMS, notes, list neatly and legibly, understand instructions, topic, layout of letter, difference between formal and informal letters, brevity of language. Now try to understand. We are living in the age of internet. We have been using WhatsApp and Instagram. Most of the people have stopped to write letters. Still, we compose SMS. We write notes on social media and send them, list, but it should be done neatly and legibly, means in clear and specific words in context. Understand instructions. The given instruction should be understood by the student in the examination. Understand the topic. Understand the layout of the letter. The difference between formal and informal letters, and brevity of language, means the language should be used in specific and perfect context. In short, there should be shortness. The word should be used appropriately in context. So that is brevity of language. We have two types of letters probably, formal and informal letters. First, we will see which are the formal letters. Now, formal letters. See the types of formal letters. An application to request for something. So what? Availing documents. For example, you have lost your SSC board passing certificate. Write a letter to the secretary of the divisional board and request him to avail the duplicate copy of the same passing certificate, or to write to the headmaster for the same reason. You want to appear as a candidate for some job. You have to write an application. You seek an admission in the next standard. You have to fill the application form or write an application to the principal. You seek some important information from any office, or you seek guidance of any authority. So you need to write an application for the same purpose. So these are the different contexts of writing an application letter. That is formal letter. Number two, sometimes the employees need to take the prior permission for leave, means grant the leave by writing leave application. So leave permission. Then we invite some important guests or lecturers. So we need to compose or write formal invitations to them. Then sometimes chief guests for important formal functions. We invite some dignitaries. So we need to write formal invitations. And then many times we face some problems publicly, and so we need to complain to the particular department. For example, frequent failure of power supply or negligence on the negligence towards the cleanliness or waste management. So there can be many more public challenges, and accordingly we need to
complaint to the particular department, so they are the complaint letters, they are also formal letters. Then those who are traders or businessmen, they need to write the orders to their wholesalers. So they send the orders, purchase orders in formal letter. There can be different examples of purchase orders. Suppose you are the representative of your school and the headmaster or the principal has asked you to write a letter to Sky Sports, the manager of the Sky Sports, for purchasing the sports material, different kinds of sports material. So for various sports you need the sports material in every school, and so as a representative, students representative of the school, you need to write purchase order letter, formal letter. It's a formal letter. Many times formally we give the suggestions. So we write letters to particular office, concerned department. We need to give some suggestions as a citizen, probably. So they are also formal letters. So these are some of the contexts where we write formal letters. So let us see. Now, informal letters. Letters to friends, letters to relatives, letters to family members, and letters to individuals. These can be the formal letter, informal letters. So, what can be the topics for informal letter? Asking for health, wellness, routine. For example, suppose you are living away from your family for the cause of learning. You are staying in hostel 200 kilometers away from your home or hometown, and you are informing about your health, wellness and your study routine, as well as you are asking for the health, wellness of your parents and grandparents. So informal letter. Then congratulation letter. When you come to know either through newspaper or through some other media that your friend has won certain prize in certain competition, so you congratulate by writing a letter. So this kind of letter is informal letter. Then you give suggestions to your friends, to your siblings, anyone in your relation. So that's a suggestion letter, personal suggestion. Then consolation letter. Sometimes in certain times of sorrows, we need to console our near ones and dear ones. For example, someone who is very close to us departs, and we need to go and console his or her family members. So such letters are called consolation letters. Then many times we need to give advice to someone who seek an advice to us. We write to an advice through letter. So this is informal letter giving advice. Then this is especially for students who are away from their homes and they need different kinds of fees, money for different purposes. For example, paying school fees or exam fees or mess charges, hostel fees, to participate in different events. So they need to pay the fees. So they need to write letter to their parents. Informal letter. Then many times we need to give assurance about our academic performance to our parents, especially the parents. So we write and we assure them about
the performance, consistency in our studies. So this is informal letter. And when we are elderly siblings, म्हणजे आपण जेव्हा मोठी भावंड आहोत घरामध्ये, we need to motivate our younger siblings. आपल्या लहान भावंडांना प्रेरित करणं त्यांच्या कामामध्ये, अभ्यासामध्ये, हे देखील आपलं कर्तव्य असतं. When we are away from them, so we need to write the motivation letters to them. So these are the different topics or issues or contexts in which we write informal letters. आपण आपल्या तब्येतीची माहिती घरच्यांना सांगतो, दूरवर असतो तेव्हा, आणि त्यांच्या तब्येतीची माहिती आपण घेतो. सो हेल्थ, वेलनेस अँड रुटीन वर्क वी आस्क फॉर अँड वी इन्फॉर्म. देन वी कॉंग्रॅच्युलेट समवन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एनीवन इन कॉन्टेक्स्ट. आपण अभिनंदन पत्र लिहितो. त्यानंतर आपल्याला कधी कधी सल्ला द्यावा लागतो, सूचना कराव्या लागतात, सांत्वन करावं लागतं. सूचना, सल्ला आपल्याला डिमांड करावी लागते पैशांची कुटुंबियांकडे किंवा पालकांकडे. त्यांना आश्वस्त करावं लागतं आपल्या कामगिरीबद्दल, शैक्षणिक कामगिरीबद्दल, आणि कधी कधी प्रोत्साहन द्यावं लागतं भावंडांना, लहानग्या भावंडांना किंवा. तर अशा रीतीने आपण या सगळ्या संदर्भाने इन्फॉर्मल लेटर लिहितो. नाउ वी विल सी द डिफरन्स in the outline of formal and informal letter. Now see, ABT, American block type format, ABT format of letter writing. This is very important. Even after including this format in our syllabus, still we have been experiencing for the last 3 years, most of the students are neglecting this ABT format in the examination. So this is a real concern. We need to use ABT format for letter writing in both formal and informal letters. First, in formal letters, the common things of ABT format, every step comes along the left side margin. See, this is the left side margin. हा डाव्या बाजूचा समास आहे. This is top margin. हा वरचा समास आहे, वरची बाजू आहे, ज्याला आपण टॉप मार्जिन म्हणतो. दोन्ही पत्रांमध्ये, in both formal and informal letter, we are bound to write every step along the alignment of the left side margin. डाव्या समासाला लागूनच प्रत्येक स्टेपची सुरुवात झाली पाहिजे. सो वी मस्ट नॉट गो इन झिगझॅग फॉर्मॅट. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन एबीटी फॉर्मॅट. पुन्हा एकदा मराठीत सांगतो, एबीटी फॉर्मॅट जो आहे पत्रलेखनाचा, यामध्ये डाव्या बाजूच्या समासाला लागून प्रत्येक स्टेप सुरुवात करायची. प्रत्येक स्टेपची सुरुवातीला फर्स्ट ब्लॉक इज ऑफ सेंडर्स ऍड्रेस अँड डेट. इथे जो पत्र पाठवतो, पत्र पाठवणाऱ्याचा पूर्ण पत्ता येईल, त्याच्या नावासह त्याचा पूर्ण ऍड्रेस, आणि त्याच्या खाली तारीख लिहायची आहे. तारीख कशी लिहायची मी नंतर सांगतो. त्यानंतर सेकंड स्टेप, रिसिपंट्स ऍड्रेस और रिसिव्हर्स ऍड्रेस और ऍड्रेस इज ऍड्रेस. ज्याला ते पत्र पाठवायचं आहे त्याचा पूर्ण पत्ता, त्याचं पदनाम डेसिग्नेशन सह आणि त्याचा ऍड्रेस. देन थर्ड स्टेप, सब्जेक्ट. इथे ऍप्लिकेशन जर लेटर असेल तर ऍप्लिकंटचं नेम पण सब्जेक्टच्या अगोदर लिहिणं आवश्यक असणार आहे. ही पण गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. देन स्टेप नंबर 4, सॅल्युटेशन और ग्रीटिंग, अँड देन बॉडी ऑफ द लेटर. आता बॉडी ऑफ द लेटर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो फर्स्ट, in introductory paragraph you should mention the context of the topic. ज्या विषयाला अनुसरून तुम्ही ते पत्र लिहित आहात, फॉर्मल लेटर, ते पहिल्या परिच्छेदामध्ये
जो मुख्य विषय आहे, कोर टॉपिक, गाभाभूत विषय त्या पत्राचा शुड कम इन द सेकंड पॅराग्राफ आणि त्याला क्लोजिंग करताना थर्ड पॅराग्राफ तुम्ही छोटा करू शकता, 1-2 ओळींचा. अँड यू कॅन क्लोज द लेटर. That is called subscription, means yours faithfully, yours sincerely. So in this way, yours truly. So in this way you can close the letter. So that is called subscription or proper closing. So these are important steps. Step number 1, step number 2, step number 3, step number 4, step number 5, and step number 6. So these are generally 6 steps in formal letter. पण सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, एबीटी फॉर्मॅट मध्ये या सर्व स्टेप्स लेफ्ट साइड मार्जिन लाईनच्या अलाइनमेंटला लागून घ्यायच्या आहेत. जसा गवंडी बांधकाम करताना तो ओळंबा वापरतो, तो राईट अँगल मध्ये चेक करतो प्रत्येक थर वरती बांधकाम वर जाताना, तसं आपल्याला लेखन करताना प्रत्येक वेळेस चेक करायचं आहे, वरती लक्ष ठेवायचं आहे की कुठेही आपल्याकडून स्पेस चुकता कामा नये. प्रत्येक स्टेप ही बरोबर एका खाली एक आली पाहिजे, लेफ्ट साइड अलाइनमेंटला, मार्जिनला लागून. सो अलाइन इट प्रॉपरली, हे खूप महत्त्वाचं आहे. दिस इज ऍप्लिकेबल इन इनफॉर्मल लेटर ऑल्सो. तिथे फक्त स्टेप्स मध्ये एक चेंज आहे, बाकी सगळं सारखंच आहे. So I hope you will understand it properly. Informal letter, again the same. Left side margin line, this is left side margin line, and you have to align all the steps along this margin line. Start from the top margin, sender's address and date, step number 1, as it is in formal letter, the same. Here is the difference. In informal letter, we do not mention receiver's address. So, second step is skipped in informal letter. That is not mentioned here. Directly, and subject also is not mentioned. So, step number 2 and 3 is not included in informal letter. So, directly salutation is the step number 2 in informal letter. And then body of the letter in 2 to 3 paragraphs. This is step number 3. इथे इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्ही ज्या विषयाला अनुसरून पत्र लिहितात त्याने सुरुवातीला इंट्रो म्हणतो आपण त्याला, त्याच्यानंतर सेकंड पॅराग्राफ मध्ये तुमचा जो मुख्य विषय आहे पत्राचा विल कम इन द सेकंड पॅराग्राफ, आणि थर्ड पॅराग्राफ क्लोजिंग मध्ये तुम्हाला काही अप्रोप्रिएट क्लोजिंग करता येईल. कंपॅरेटिव्हली थर्ड पॅराग्राफ should be shorter. 2 नंबरच्या पॅराग्राफ पेक्षा तिसरा पॅराग्राफ हा छोटा असावा, 2 ओळींचा मॅक्सिमम किंवा 3 ओळींचा. अँड देन स्टेप नंबर 4, दिस इज स्टेप नंबर 4, क्लोजिंग, दॅट इज सबस्क्रिप्शन. युअर लव्हिंग फ्रेंड, युअर लव्हिंग सन, युअर लव्हिंग डॉटर, युअर नेफ्यू or your loving nephew. In this way you can subscribe or close the letter in appropriate way informally. So these are the outlines, ABT format outlines of formal and informal letter. This is informal letter. Remember, आपण जे ट्रेडिशनल लेटर लिहायचो तिथे प्रत्येक मेन बॉडीच्या बद्दल बोलतो मी, बॉडी ऑफ द लेटर दोन्ही ठिकाणी, हे खूप महत्त्वाचं आहे. पहिल्या परिच्छेदाची सुरुवात करताना आपण स्पेस सोडायचो काही इंचेसचा. सो दॅट वॉज द साइन ऑफ बिगिनिंग ऑफ द न्यू पॅराग्राफ. दिस डज नॉट हॅपन इन एबीटी फॉर्मॅट. तसं इथे एबीटी फॉर्मॅट मध्ये करायचं नाहीये. मी जसं ओळंब्याचं उदाहरण दिलेलं आहे, वरून जी सुरुवात केली अलाइनमेंटला लागून, सेम तसंच कुठलाही स्पेस न सोडता परिच्छेदाची सुरुवात करायची आहे न्यू लाईन मध्ये. सपोज तुम्ही इथं सुरुवात केली सॅल्युटेशन नंतर, या ठिकाणी इनफॉर्मल लेटर आहे. सपोज डिअर फादर, I have not written since a long time. I was busy in my examination. So इथं सुरुवात आहे, I have not written
फॉर अ लॉंग टाइम. तर या ठिकाणी बिगिन्स विथ आय, अलाइनमेंटला लागून इथे डिअर फादर डी अँड आय शुड बी इन द सेम व्हर्टिकल लाईन. तर अशा रीतीने पुढचा परिच्छेद करताना तोही त्याच रो मध्ये आला पाहिजे, व्हर्टिकल रो मध्ये. थेट क्लोजिंग पर्यंत, सबस्क्रिप्शन पर्यंत ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. न्यू पॅराग्राफ करताना स्पेस सोडायचा नाही. थोडक्यात सेम थिंग हिअर ऑल्सो इन फॉर्मल लेटर. इथे सुद्धा बॉडी ऑफ द लेटर मध्ये परिच्छेद तुम्हाला चेंज करायचा असेल तेव्हा नवीन परिच्छेद नव्या ओळीवरती तुम्ही करू शकता, परंतु तो अलाइनमेंटला लेफ्ट साइड अलाइनमेंट मार्जिन लाईनला लागून अलाइन करायचा आहे आणि कुठलाही स्पेस सोडायचा नाहीये, जागा सोडायची नाहीये. नवीन परिच्छेदाला जसं ट्रॅडिशनल झिगझॅग लेटर मध्ये किंवा ट्रॅडिशनल फॉर्मॅट मध्ये आपण न्यू पॅराग्राफ करताना जी स्पेस सोडतो ती इथे सोडायची नाहीये. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट चेंज इन एबीटी फॉर्मॅट in comparison with traditional letter. So please keep it in mind. Here we have 6 steps in formal letter and in informal letter we have only 4 steps. So these 2 steps are skipped in the informal letter, step number 2 and step number 3. In formal letter they are not in the informal letter. So this difference I hope will be useful for you to keep in mind. Now we will go step by step. Now be attentive. SCERT PDF page number 68, learning activity, formal letter format, sender's name, address, date, then 2, receiver's address, designation, company name or firm name, office name, address, then subject, then salutation, body of the letter. For writing body of the letter, important instruction is given in the bracket. Write 2 to 3 paragraphs including the reason behind the letter to keep the letter concise without dragging too much. And then subscription, that is thanking you, yours sincerely, name with signature. Means you have to sign and then write the name. So in this way we have to write the formal letter. SCERT PDF page number 69, write an application to the headmaster of your institution to grant concession in fees. शालेय शुल्क भरताना त्यामध्ये काही सवलत मिळावी म्हणून योग्य कारणासह मुख्याध्यापकांना एक विनंती अर्ज करायचा आहे आणि त्याच्यासाठी त्या ठिकाणी पुन्हा इम्पॉर्टंट स्टेप्स दिलेले आहेत बघा. सेंडर्स ॲड्रेस ब्लँक स्पेस दिलेला आहे, देन रिसिवर्स ॲड्रेस ब्लँक स्पेस प्रोव्हाइड केलेला आहे, देन सब्जेक्ट, देन ॲप्लिकंट, देन सॅल्युटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर and then subscription is given, already given there. So in this format we have to write the letter. So let us see. Friends, now see, this is the top margin, this is the left side margin, and I have tried to align along the left side margin every step. Sender's address, first sender's name Sanket Kadam, B2/146, here comma. सेंडर्स नेम लिहिताना त्याच्या नावासमोर कॉमा द्यायचा नाहीये, खूप महत्वाचा आहे. ऍड्रेस लिहिताना पहिल्या स्टेप पासून कॉमा द्यायचा आहे. B2/146 कॉमा, HAL क्वार्टर्स कॉमा, ओझर टाउनशिप कॉमा, नाशिक हायफन 422207 and then full stop. So here I forgot to mention the date. So 23rd July, comma 2021. So this is date. Then 2, the principal. दिस इज डेसिग्नेशन. हे खूप महत्वाचं आहे, लक्ष द्या. ज्याला आपण पत्र लिहितो बरोबर 2 च्या खाली त्याचं डेसिग्नेशन येईल, पदनाम, पण त्याला कॉमा द्यायचा नाही. हे खूप महत्वाचं आहे. पुन्हा मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स मेक द मिस्टेक इन एक्झामिनेशन.
डेसिग्नेशनला कधीही कॉमा द्यायचा नाहीये. पदनाम जे आहे पदनामाला मराठीमध्ये समजा प्रति माननीय मुख्याध्यापक, इथे कॉमा द्यायचा नाहीये. माननीय प्राचार्य, कॉमा द्यायचा नाहीये. सो इन इंग्लिश द सेम, to the principal, this is designation, do not give comma, very important. And then address, first step of address in receiver's address, second step मध्ये आहोत आपण. HAL high school, comma, Ozar township, here comma, and then Nashik 422207, and then full stop. Next, applicant Sanket Kadam, standard 10th, division D. Then subject should be written in short. Subject इथे मेन्शन करताना तो कन्साइज असला पाहिजे, तो शॉर्ट मध्ये असला पाहिजे. मी किती शब्द वापरले? 1 2 3 4 5 वर्ड्स. स्टिल दे आर मोर. अ रिक्वेस्ट फॉर फीज कंसेशन ... Then salutation, respected sir, or you can mention sir or madam. सर आणि मॅडम हे दोन शब्द असे आहेत, त्याचा मराठीत जर अनुवाद केला तर महोदय, महोदया हा शब्द आदरपूर्वकच उच्चारलेला असतो. सो द रिस्पेक्ट ऑलरेडी इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द वर्ड सर. परंतु तुम्ही रिस्पेक्टेड सर म्हणू शकता. मला असं वाटतं, आय पर्सनली थिंक द ॲडजेक्टिव्ह डिअर मस्ट नॉट बी used with sir or madam, because this is formal letter. I do not understand why it is mentioned in various books, dear sir and dear madam. Actually the respect should be mentioned very formally. Mere the word sir or madam is also enough, but we can write respected sir, then comma, very important. Now you see the alignment, no space anywhere, no zigzag. Then first paragraph, body of the letter, first paragraph, I am the student in standard 10th, in Roman number, mentioned in Roman number, division D, full stop. My roll number is 57, full stop. Due to COVID-19 pandemic, my father lost his job and my family has been facing financial crisis. Therefore, I urge you to grant me concession in annual school fees. I am grateful to you for always being kind towards poor students. In anticipation with your kind consideration, thanking you, yours obediently, Sanket Kadam, 10th D, roll number 57. Now here, therefore I urge you, instead of the verb urge, you can write humbly request, no problem. As well as here in subscription, instead of obediently, you can write yours sincerely, no problem. Though I have mentioned in bracket 10th D, roll number 57, if you skip it, no problem. So these are the steps, and this is a specimen of the formal letter which we have completed in our learning activity. Friends, now there is a solved activity or demonstration activity on SCRT PDF page number 69. Read that specimen letter already printed in SCRT PDF, so that will be a good practice for you. And then practice activity, there are 3 questions which you have to attempt independently. Question number 1, write a letter of application to the principal requesting him or her to issue a duplicate copy of living certificate. Use the information given below. The information is given, applicant is Riya or Ditesh Patil. Now this is very important. जसं या पत्रामध्ये मी माझ्या मनाने संकेत कदम हा सेंडर घेतला, तसं इथे करता येणार नाहीये. द स्पेसिफिक applicant is mentioned here in the question, so we are bound to use the same, Riya or Ritesh Patil. School name is also mentioned here,
Sri Rajendra High School, Mahal, Nagpur, class 10, division B, register number 10011. So we are bound to use the same sender's address and also the receiver's address. The school name is mentioned here, so we have to write to the principal, Sri Rajendra High School, Mahal, Nagpur. So this will be the address of the receiver. Sender's address, Riya or Ritesh Patil. Randomly you can mention any address from Nagpur, any area, or if you do not know, then imaginarily you can write the steps in sender's address, but Riya or Ritesh Patil is mandatory and the place Nagpur is mandatory. You cannot say Pune or Nashik, because when the school is in Nagpur, it is to be understood that you are living in Nagpur and you had attended the same school. So the address should be from the Nagpur only. This is the context. Then reason is given there. So subject is to be mentioned properly, salutation, then body of the letter and subscription is to be, these steps are to be followed appropriately. Then question number 2, complaint letter. Write a complaint letter regarding irregular electric supply in your locality. Use the following points: duration of the problem, its impact, request to solve the problem. There are only 3 points, but context is very important. Now here place is not mentioned, so you can write as sender's address, your own address, no problem. The same locality means the office in the same city or town or the locality. Suppose you are living in a village, so your tehsil or the MSEDCL center which you come in the network, त्याच्या कक्षेत तुम्ही जिथे येता ते तुमचं जे कार्यालय आहे विद्युत मंडळाचं, त्याला उद्देशून तुम्हाला तो ॲड्रेस टाकावा लागेल. रिसिव्हर्स ॲड्रेस. The designation is very important in this context while writing complaint letter. To whom will you write? The engineer or branch engineer, MSEDCL, and then your location in which your residence comes, and then subject, then salutation, then introduce where you are the resident of, and then your problem is to be mentioned in appropriate words, concisely, legibly. Finally, you have to request to sort out the problem, and then subscription. In this way you will write the complaint letter. Then question number 3, complaint letter to authority about prolonged road repair. रस्ता दुरुस्तीच्या कामांमध्ये जो अक्षम्य विलंब झालेला आहे त्या संदर्भामध्ये तुम्हाला तक्रार करायची आहे. राईट अ लेटर टू द चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर. हिअर डेसिग्नेशन इज मेन्शन्ड इन क्वेश्चन नंबर 3. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद मीन्स हिअर द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज प्रोव्हाइडेड. तर आता तिसऱ्या प्रश्नामध्ये आपण नाशिक, पुणे, रत्नागिरी किंवा नागपूर किंवा अमरावती असं टाकू शकत नाही आहे. तिथं जे मेन्शन केलेलं आहे दॅट मीन्स वी आर द रेसिडेन्स ऑफ औरंगाबाद असं कन्सिडर करायचं आहे. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, औरंगाबाद, टू कंप्लेन अबाउट द इनकन्व्हिनियन्स कॉज्ड बाय प्रोलॉंग रोड रिपेअर वर्क going on in your area. Means in question number 3 you have to consider you are the residents of Aurangabad Municipal Corporation area. तर हे जे काही समय सूचकता आहे त्याच्यामधली जे कॉन्टेक्स्ट आहेत ते व्यवस्थितपणे समजून घेणं. प्रश्न वाचन खूप महत्त्वाचं आहे. पत्र लिहिताना प्रश्नामध्ये दिलेलं कंटेंट काय आहे, त्याचे डिरेक्शन्स काय आहे, इन्स्ट्रक्शन्स काय आहे, दे शुड बी अंडरस्टूड बाय द स्टुडंट. विद्यार्थ्याने प्रश्नामध्ये, पत्रलेखनाच्या प्रश्नामध्ये दिलेल्या सूचना, पेपर सेटरने किंवा शिक्षकांनी दिलेल्या सूचना, त्याच्यामधलं कंटेंट, त्याचा आशय हे समजून घेऊन त्याच्या संदर्भाने ते पत्र लिहिलं गेलं पाहिजे. तर हे अंडरस्टँडिंग, धिस कॉम्प्रिहेन्शन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. तर अशा रीतीने हे तिन्ही प्रश्न प्रॅक्टिसचे तुम्हाला इंडिपेंडेंटली सोडवायचे आहेत. You must be familiar with the allocation of marks for a formal letter. Sender's address and date, half mark. Recipient's address, half mark.
subject half mark, main body 2 marks, subscription or closing half mark, and grammar in overall letter 1 mark. So total 5 marks for formal letter. So friends, I appeal you to attempt all the 3 questions given in practice activity, and then at the end of this activity write my takeaway. Today I learnt. So what you learnt through this video, you have to write in our takeaway.